satisfaction and satisfaction হয়ে গেছে. Being a child-free parent, they able to complete their wish list. Being a child-free parent, okay. Child-free parent কি হবে হয়? They are not parent. If they don't have child, they are not parent. Maybe they have cats. Is that what you meant? হ্যাঁ, আমার বিড়াল আছে, so I can call myself a parent. That's a different thing. So, being a child, এটা খুব নতুন কনসেপ্ট আমি পাইলাম. Child-free parent, wow. That খুবই নতুন কনসেপ্ট. So, child-free parent এটা হবে না. আরেকটা ভুল হচ্ছে, সেটা হচ্ছে child parent they able to complete their wish list. Okay, they able to না, এখানে হচ্ছে আপনার they able to complete. They are able to complete their wish list. On the other hand, there are drawbacks to this decision. After a while, couples start the feeling loneliness, feeling of loneliness, start the feeling of loneliness. Start feeling loneliness. So এটা এমন হবে না, এটা হবে start the feeling of loneliness. জিনিসটা এমন হবে, which causes some emotional and social difficulties, such as in South Asia culture. South Asia culture হবে না, so আপনার either হবে South Asian culture or the culture of South Asia. Okay, so South Asia culture, এই জিনিসটা না আপনাদের সবার ভুল হয় অনেক বেশি, এটা প্রায় দেখছি, মকও দেখলাম অনেকের এমন ভুল হচ্ছে. South Asia culture হবে না, এটা হচ্ছে আপনার you have to start the habit of using of. Okay, culture of South Asia or South Asian culture. Choosing not to have children can result in a social stigma from extended family members, not family. Couple might also face bullying. Bullying বানান ভুল, bullying এর বানান হচ্ছে এটা. So এগুলো স্পেলিং গুলো দেখে নেবেন. And especially when see children surrounded by family and friends. To sum up, and not having babies can provide personal freedom. It may also bring the emotional challenges and social pressure. In my opinion, couple must think both the advantages and disadvantages effect before making such decision. Yeah, so overall যেটা বলা যায় যে too many spelling mistakes and grammatical errors. Okay, অনেকগুলা. তো এগুলো নিয়ে আপনার অনেক কাজ করতে হবে, নাম্বার 1. আর নাম্বার 2 হচ্ছে ইমপ্রুভ কোহেরেন্স আরো ইমপ্রুভ করতে হবে. সো আর আপনার অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ যখন কথা বলা হচ্ছে, তখন অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ আরো ক্লিয়ারলি বলতে হবে যে হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে এইটা একটা অ্যাডভান্টেজ, তারপর আরেকটা অ্যাডভান্টেজ. আবার যখন ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলবেন তখন বলবেন হ্যাঁ ফার্স্ট অফ অল দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ড্রব্যাকস, and then let me add one more drawback or disadvantage or any other things. Okay, so এগুলো জিনিস নিয়ে খেয়াল রাখতে হবে. So a lot of feedback for you. So yes, so lexical resource I will give you 5. Grammatical range you made a lot of mistake activity. Task achievement, you achieve the task somehow. The coherence আপনাকে অনেক কাজ করতে হবে. Okay, so overall আপনি পাচ্ছেন 4.9 অথবা 5 পাচ্ছেন. আর টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট অ্যাকচুয়ালি হয় না, টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট আর লেক্সিক্যাল রিসোর্স অ্যাকচুয়ালি আরো কাজ করতে হবে, তো ওখানে আমি একটু কমাই দিই. ঠিক আছে, সো এইখানে আপনাকে ওভারঅল 4.5 আপনি পাচ্ছেন. ওকে, কোনো কোশ্চেন আছে কারণ বা আপনার? Okay, now in recent years an increasing number of married couples across the globe are opting not to have children. This decision, while personal and complex, reflects shifting social values.
এখানে আপনার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে ভুল হয়ে গেছে, ইকোনমিক ফ্যাক্টর of evolving perceptions of them. So, see, you are trying to make your sentence quite longer. So you have to work on that. You can make your sentence that long. নাহলে মানে especially শুরুর দিকে you try to keep it simple, keep it short, and এটাকে breakdown করে ফেলবে. So for example, this decision while personal and complex reflects shifting societal values, economic factor of evolving perceptions of family life. কিছুই বুঝি না কিন্তু আসলে। Although remaining children offers several advantages, it is not without its drawbacks. One of the primary advantages of not having children is the freedom it affords couples. Now, the freedom the couples can afford, okay? Without the responsibilities of parenthood, couples often have more time and financial resources to pursue career. Hobbies and traveling. Hobbies are concern career হচ্ছে noun, hobby একটা noun, তাহলে travel একটা noun হতে হবে. So travel হচ্ছে a verb. You have to change that to traveling. This can lead to greater personal fulfillment and stronger marital relationships, as couples can focus more on each other without the stress of raising children. Additionally, in a world facing overpopulation and environmental degradation, choosing not to have children may be seen as a responsible decision that reduces one's ecological footprint. Furthermore, for some individuals, the choice to remain with children pre stems from mental health considerations or desire to avoid repeating difficult ওরে ভাই রে ভাই এত লম্বা আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল ফার্দারমোর মানে কি আপনি আগের প্যারাগ্রাফে ছিল অ্যাডভান্টেজ তাহলে তার পরের প্যারাগ্রাফে আপনি ডিসঅ্যাডভান্টেজ লিখছেন তখন কিন্তু আপনার লিঙ্কিং ওয়ার্ডস গুলো হবে কন্ট্রাস্ট সো হাউএভার অন দ্য আদার হ্যান্ড বা ইন দ্য কন্ট্রারি এই ধরনের কথাবার্তা লিখতে হবে ফার্দারমোর মানে কি আপনি আরো কিছু অ্যাডভান্টেজ বলতে যাচ্ছেন সো এখানে কিন্তু কোহেরেন্স ইউ লুজ সাম মার্কস সো ফার্দারমোর এখানে হবে না সো এখানে হবে however or on the other hand for some individuals এটা অনেক লেন্দি সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে মাশাআল্লাহ so you have to shorten that. However, this decision is not without disadvantages. One notable drawback is the potential for loneliness or regret later in life. Is a potential loneliness. One notable drawback is the potential for potential loneliness or possible loneliness or the regret which might come later in life. So okay, তারপরে হচ্ছে additionally some may argue that not having children could result in a lack of purpose or legacy. Children often provide sense of continuity of future-oriented thinking. Their absence might lead some couples to struggle with identity or existential concerns, especially as they grow older. In conclusion, the decision not to have children offer couples the benefits of freedom, financial stability, and personal development. However, it may also lead to emotional challenges and social pressure over time. Ultimately, it is a deeply personal choice that should be respected and understood in the context of individual circumstances. Yes. এটা জানি কার ছিল এটা ভাই আমার কি রাইসা নামটা দেখা যাচ্ছে না সো anyway so yeah overall ভালো হয়েছে minimal grammatical and coherence issues otherwise good so after lexical resources you did good I would give a 7 in your lexical resource grammatical range I would give 5.5 made some mistakes task was achieved though but still there were some issues আপনি অনেকগুলো প্যারা করে ফেলেছেন এতগুলো প্যারা দরকার নেই বুঝছেন অ্যাডভান্টেজ একটা বডি প্যারাগ্রাফ
আর ডিসঅ্যাডভান্টেজের জন্য একটাই বডি প্যারাগ্রাফ, ওটাকে ব্রেক ডাউন করা দরকার নেই। টোটাল ঠিক আছে। 4টা প্যারাগ্রাফ হচ্ছে এনাফ। ইন্ট্রোডাকশন, বডি প্যারাগ্রাফ 1, বডি প্যারাগ্রাফ 2, মানে বডি প্যারাগ্রাফ 1 এ অ্যাডভান্টেজ, বডি প্যারাগ্রাফ 2 তে হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এন্ড দেন কনক্লুশন। অনেক মানে আমি ওগুলো বড় করলেও হবে, আলাদা করে প্যারা করার দরকার নেই, তাই তো? এক্স্যাক্টলি রাইট, ওগুলো বড়গুলো হবে আর ওগুলো প্যারা করা লাগবে না। হুম, সো দ্যাটস ঠিক ওয়াই আছে। some that's why you lost some marks in coherence. So apart overall you got 6, which is not bad actually. Just we কিছু issues আপনাকে fix করতে হবে। ঠিক আছে। There is a rising trend all over the world of married couples does not want to have children. Next, in Islamic couple, there is a rising trend all over the world in regards to the married couple not wanting to have children. Islamic couple. যখন আপনি বললেন যে ম্যারিড কাপল ডাজ নট ওয়ান্ট টু হ্যাভ চিলড্রেন, এটা কিন্তু একটা আলাদা সেন্টেন্স হয়ে গেল, কিন্তু তার আগে আপনি অফ রেখেছেন। সো অফ যখন বলছেন তারপরে হচ্ছে জিরান্ড বা ইনফিনিটিভ, এগুলো কিছু দিয়ে আপনার সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে হবে। সো দেয়ার ইজ আ রাইজিং ট্রেন্ড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড রিলেটেড টু দ্য ম্যারিড কাপলস not showing interest in having children. This is the sentence. Also married couples যেহেতু বলেছেন, so does not হবে না, do not হবে, okay? But that's a different thing. There could be multiple reasons for that, for this trend, for that rather for this true person. So you have to avoid these things. For this trend there are some advantages and disadvantages as well for a couple who decided to do this. না, আপনার ইন্ট্রোডাকশনে কিছু ইমপ্রুভমেন্ট আনতে হবে। ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য পিডিএফস। সো এটা আপনি কি করতে পারেন, সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, ফাইন, যে দেয়ার মাইট বি মাল্টিপল রিজনস বিহাইন্ড দ্যাট, and as far as this issue is concerned, there are a lot of advantages and a lot of disadvantages simultaneously. এভাবে আপনি বলুন, আপনি শুরু করবেন। ফার্স্ট অফ অল তো বললেন, ঠিক আছে, আপনি এভাবে বলুন, as far as the advantages are concerned, the first advantage that I can think of, বা এইভাবে শুরু করতে পারেন, the first advantage that I can think of, or as far as the advantages are concerned, I would love to start with this. If couples হচ্ছে third person pronoun, want to bring any children in their life, they may have a lot of freedom in their personal choices. Also, the women does not women এই সব সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের প্রবলেম। ওকে, আপনার মেইন যে ইস্যু হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, অনেক ইস্যু আছে, এটা নিয়ে একটা পিডিএফ আছে, ওটা একটু দেখে নিয়ে। ওকে, she can easily achieve her career goal at a really young age, as there would be no responsibility of raising children, because children are a very big responsibility. Children are not big responsibility. Raising a children is a big responsibility. ঠিক আছে, তো সাবজেক্টে যে অফের যে ব্যাপারটা, এটা নিয়ে আলাদা একটা ক্লাস করা দরকার actually। এই যে অফ, ঠিক আছে, সো চিল মানে কি বলে, ভার্বের সাথে সাবজেক্টের যে পোর্শনটা ডিরেক্টলি কানেক্টেড, ওই পোর্শনটা যেন এরর ফ্রি থাকে। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল, birds is 22, না, the number of birds is 22। এই যে ইজ যে 22 যে বললেন, 22 যেটা বললেন, এই 22টা কি, এটা কি বার্ডস নাকি নাম্বার অফ বার্ডস? সো এই যে মাঝখানে যে একটা অফ লাগায় আমি পুরো সাবজেক্টটাকে একটা ভালো একটা সাবজেক্টটাকে অবজেক্টের সাথে আমি রিলেভেন্ট করছি, সিঙ্ক করছি,
That is one of the biggest mistakes that I have been noticing over the past few years. Not few years, from the beginning. Anyway, so এখানে কি করতে পারি আমরা সেটা হচ্ছে যেটা বলছিলাম যে as there would be no responsibility of raising children. Now, oh, no, sorry, first semester, because children are very big responsibility of parents. Now, raising the children is a big responsibility of parents না for parents. Okay, so এই যে of এর যে ব্যাপারটা বা for এর যে ব্যাপারটা, so এখান থেকে আপনার 2 নাম্বার যে প্রবলেম চলে আসছে সেটা হচ্ছে preposition. You have to work on your preposition. আল্লাহ অলরেডি দুটো ধরলাম, একটা হচ্ছে অফ রিলেটেড যতগুলো আছে আর একটা হচ্ছে ফর ফ্রিডম ফর প্যারেন্টস। On the other hand, not having a child could be a problem as well if we look at the demographic pyramid of various European countries. We can see that their population declining day by day. Declining. So এটা কেমন হয়ে গেল না? এটা কিভাবে বের করা যায় বলো তো, কে বলতে পারবে? Their population getting decline. এটা যদি তুমি চেঞ্জ করতে চাই বা ঠিক করতে চাই, what should be the appropriate version? Anyone? No suggestion? ইশাদি বলতে পারবেন? হ্যাঁ, এখানে হয়তো গেটিংটা না দিয়ে শুধু ডিক্লাইনিং দেওয়া যেতে পারে, যে পপুলেশন ডিক্লাইনিং ডে বাই ডে। পপুলেশন ডিক্লাইনিং হবে না, ডিক্লাইনিং এর আগে একটা অক্সিলারি ভার্ব লাগবে। আমরা টেন্সে শিখেছি যখনই আমি আইএনজি যোগ করব তখনই তার আগে একটা অক্সিলারি ভার্ব লাগবে। সেটা কি হবে? পপুলেশন ইজ ডিক্লাইনিং। ইজ হবে না, তখন একটা আর হবে, বিকজ পপুলেশন হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। ওকে, সো এই আর ব্যাপারটা লাগবে। Because they have higher older people and lower ratio young and young adults in their community. For that reason, their economy is falling and well. Also, their national and multinational companies, factories, and all the other economic sectors at a great risk. এখানে subject মানে verb missing, auxiliary verb. Economic sectors are at a great risk for not having young, skillful people. To sum it up, this increasing trend all over the world, married couples not having children is beneficial in individuals' life. Individuals, apostrophe S later, but in bigger picture, this trend could be a great loss for a nation. In my opinion, there are more disadvantages of not wanting children, not wanting to have children, than the advantages. So, married couples should consider it. Should be considered. যেখানে auxiliary verb missing. Should be considerate about the fact of bringing child or children in their life. যখন আপনি বলছেন their, so obviously plural হয়ে গেল, তখন আপনি life বলতে পারেন, তখন lives, lives. Okay, so এটাও subject verb agreement. So subject verb agreement একটা ভুল, একটা preposition, আর একটা third যে problem সেটা হচ্ছে auxiliary verb. Auxiliary verb আপনি প্রায় মিস করে যাচ্ছে। So you have to work on that. Overall, grammatical mistakes অনেক দিয়েছে. I'll keep 4.5 for that. External resource, need to work on that as well. Task achievement, it was achieved, but not that convincing. Coherence was good. So yeah, overall you get 6. ঠিক আছে, বাট যেহেতু আপনার প্রেজেন্টেশন মানে আপনার হাতের লেখা একটু একটু অস্পষ্ট ছিল কিছু কিছু জায়গায়, so I would give 6.5 for that. তাও 6ই পাস। ওকে, ফাইন, ঠিক আছে। ইশাদের কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, আমি অফের ব্যাপারটা বুঝিনি, আমাকে আরেকবার একটু বুঝাই বলবেন? আমি হচ্ছে যেখানে বিকজ চিলড্রেন্স আর ভেরি বিগ রেসপন্সিবিলিটি অফ
লিখেছিলাম, আপনি বলছেন ফর প্যারেন্টস হবে, and এখানে আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝিনি জিনিসটা। Yeah, okay. So this is actually for everyone. Okay, so I would like everyone to pay attention to this thing. সেটা হচ্ছে whenever we are trying to construct these kind of sentences. For example, the number of children is increasing. The children is or are increasing. ঠিক আছে? এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে ভুল কোনটা আর সঠিক কোনটা বলেন তো? The number of children is increasing. Exactly. So increasing. So increasing যে ব্যাপারটা, এটা হচ্ছে মেইন যে the word of concentration, এটা হচ্ছে increasing. কি ইনক্রিজ করছে? চিলড্রেন, বাচ্চা ইনক্রিজ করছে ইন সাইজ অর ইন ওয়েট, অথবা বাচ্চার নাম্বার বাড়ছে? কোনটা বাড়ছে? কে বলতে পারবে? Number বাড়ছে। So এই জন্য এখানে the number of children is increasing. Okay, and since the number, সবাই একটু মিউট করে ফেলেন। Since the number is singular, এই জন্য এখানে is বসছে। Okay, children যদিও plural বসছে না। ওকে, আর সেকেন্ড সেন্টেন্সে হচ্ছে the children are increasing, it's vague, এটা ক্লিয়ারলি বলতে পারছি না যে বাচ্চারা বাড়ছে কি, বাচ্চার সাইজ বাড়তেছে, ওয়েট বাড়তেছে, নাকি বাচ্চাদের সেলস বাড়ছে। সো ইটস নট ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এটা the children are increasing in size, এটা হতে পারে যে সাইজে বড় হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, they are becoming gins. Okay, fine. Yeah, gins are not, we are not aware of the size of gins though anyway. So এইটা হচ্ছে ভুল, ঠিক আছে? সো আপনার সাদির যা একটা ভুল ছিল, যেটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রম হার এসে, সেটা হচ্ছে the children are big responsibility for parents. আর এটা হচ্ছে raising the children is a big responsibility for the parents. কারণ এখানে কোনটা ভুল আছে, কোনটা ঠিক আছে? Raising the children is a big responsibility for parents. Exactly. So আপনার কোশ্চেন ক্লিয়ার, আমরা কেন এখানে লিখছি না এটা? আপনি লিখছেন the children are big responsible for. So children, child, আমরা এটা হয়তো কথা বলি, তাই না? This child is a big responsibility for me, but that shouldn't have happened. আমার উল্টা আমাদের বলা উচিত ছিল raising this kid or raising that child is a big responsibility for me. So this is how grammar interferes here. আচ্ছা ভাইয়া, আর ফার্স্ট লাইনটাতে কি প্রবলেম হয়েছে অফের জন্য, এটাও বুঝিনি একদম ফার্স্ট লাইনে। কোনটা সেটা ফার্স্ট লাইনটা? There is a rising trend all over the world. Introduction So of first there line. is a rising trend all over the world of married couples does not want to have children. আচ্ছা, ফাইন। আপনি একটা কাজ করেন, আমাকে এই সেন্টেন্সটা আপনি পড়েন, আমি লিখি। সেন্টেন্সটা পড়েন তো আপনি। There is a rising trend all over the world of married couple does not want to have children. এখানে actually do not আমি থোড়া এগ্রিমেন্ট সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের প্রবলেমটা বুঝতে পারছি, বাট হচ্ছে অফের যে ব্যাপারটা এটা বুঝি নাই। একটু আস্তে আস্তে বলেন, আমি যেন লিখতে পারি। আমার আমার টপিকস ভালো, আচ্ছা, not 200 unfortunately. Okay, so I have to work on that. Yeah, so there is a rising trend, তারপর all over the world তারপর of married couples married couples do not want to have children. have children. Okay. So there is a rising trend all over the world of married couples. So এখানে একটা who দিতে পারেন, of married couples who do not want to have children. There is a rising trend all over the world of married couples who do not want to have children. So এটাকে যদি আমরা কারেক্ট করতে চাই,
তাহলে এটা আমরা এভাবে বলতে পারি, married couples who do not want to have children. So উপরটা হচ্ছে ভুল আর নিচেরটা হচ্ছে রাইট। ওকে, but still এই সেন্টেন্সটা না ক্লিয়ার না। There is a rising trend all over the world of married couples. এবার ম্যারিড কাপলসের নাম্বারটা বাড়তেছে, ফাইন। Full married couples who do not want to have children, এদের নাম্বারটা বাড়তেছে। সো তখন মানে ডিরেক্টলি আসছে না ব্যাপারটা, ঠিক আছে? সো আপনি এটা you can break it down, you can break the sentence into two parts, অথবা আমরা এটা এভাবে লিখতে পারি যে yeah, the number of married couples not want to have children has been increasing all around the globe. আপনি এটা লিখতে পারেন। বুঝতে পেরেছি ভাইয়া। সো এখানে মেন হচ্ছে যে জিরানটা ইউজ করা। যখনই আপনি কি বলা যায়, যখন আপনার পরপর দুইটা ভার্ব চলে আসছে, হ্যাঁ, সো who do not want to, who ছিল না আপনার, আপনার যে ভার্ব আপনার সেন্টেন্সটা, হ্যাঁ আপনার সেন্টেন্সটা হচ্ছে এটা। সো আপনার সেন্টেন্সে যে ইস্যুটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে আপনার কোনো there is a rising trend all over the world of married couples do not want to. So এই যে পরপর যে দুটা ভার্ব, যখনই পরপর দুটা ভার্ব চলে আসবে তখন সেকেন্ড ভার্বটা ইদার জিরান হবে অথবা ইনফিনিটিভ হবে। এর মানে হচ্ছে ইদার আপনি টু লাগাবেন অথবা আপনি ওর সাথে আইএনজি অ্যাড করে দেবেন, ঠিক আছে? সো there is a rising all over the world of married couples, ডু তো হবে না, ডু বাদ, not wanting, not wanting to have children. Clear? জি ভাইয়া। Okay. There is an ongoing debate. আচ্ছা, অলরেডি 9:56 বেজে গেছে, একটা কাজ করি, এরপরে হচ্ছে রিডিং ক্লাস আছে। সো রিডিং ক্লাসে আমরা এটা বাকিগুলো হচ্ছে রিডিং ক্লাসে আমরা সলভ করার ট্রাই করবো। ওকে, সো সি ইউ ইন দ্য রিডিং ক্লাস।